Now, I'm going to try an experiment Ich versuche jetzt ein Experiment on you. mit euch. And I want you to try to follow this logic very carefully. Ich möchte versuchen, dass ihr dieser Logik folgt. It's very difficult. Es ist schwierig. It's going to stretch your brain. Es wird eure Okay. dehnen, ausdehnen. So I will take my time. Also ich werde ein bisschen Oh, langsamer. okay, we'll go slow. Okay, all you smart Vedanta people, you shut up. Alle, die schon etwas fortgeschrittene Vedantis sind, die sind jetzt ruhig. Now just be honest, don't be clever, okay? Sei nur ehrlich, nicht klug. Where is this glass? Wo ist dieses Glas? Is this glass in my hand? Ist das in meiner Hand? Say yes or no. Yes. How many say Ja, yes? nein. Okay, how many say no? Wie viele sagen nein? Okay. Vedanta says the glass is not in my hand. Vedanta sagt, das Glas ist nicht in meiner Hand. Okay. That's now a big job, huh? Das ist Okay. eine schwierige Aufgabe. All right, now just think with me together. Denkt zusammen mit mir. To see this glass, we're going to analyze experience. Wir versuchen jetzt mal Erfahrung zu analysieren. Okay? This is an investigation, an analysis of experience. Das ist eine Erforschung, eine Analyse der Erfahrung. It requires you to participate. Also es erfordert aber, dass ihr mitmacht. It's not a lecture. Es ist jetzt kein Vortrag. I want you to think along with me. Ihr sollt mit mir zusammen denken. This requires your participation. Ihr müsst also mitmachen. You have to check with your own experience to see if it's true or not. Ihr müsst das mit eurer eigenen Erfahrung überprüfen, um zu sehen, ob das wahr ist. To see this glass, I need light. Um dieses Glas zu sehen, brauche ich Licht. Does anybody disagree? Ist jemand damit nicht einverstanden? No. Okay, good. Gut. Be careful now. Science will tell you, light strikes on this glass Die Wissenschaft wird es euch jetzt erklären. and it passes through a little hole in my eye. Das Licht fällt auf das Glas und es kommt durch ein kleines Loch in meinem Auge. Called a cornea. Cornea. Cornea is the hole in your eye. Pupille. Danke. Pupilla. Pupille. Pupilla, the pupil. The pupil, we call it pupil. Pupilla. Right. And this glass, turns upside down Und dieses Glas dreht sich herum. on the back of the eyeball. That's called the retina. Auf der Rückseite des Augapfels, das nennen wir die Retina. The retina is a whole bunch, millions of little pixels. Und die Retina besteht aus vielen kleinen Pixels. God made millions of pixels Gott hat da ganz on the viele. back of your eyes. If you buy a MacBook Pro, it's called Retina display. You seen it? Yeah, the MacBook Pro, Retina display. MacBook Pro. MacBook Pro. Okay. Huh. MacBook Pro benutzt diese Retina-Display. Retina display. So now the glass is what? Upside down on the back of my eyeball. Und dieses Glas ist jetzt verkehrt herum auf der Rückseite meines Augapfels. The stimuli, they take the shape of this glass. So you don't see a dog here, do you? Ihr seht hier jetzt keinen Hund, oder? Or do you see a dog or a cat? Seht ihr einen Hund? No. Oder eine Katze? The experience of the glass
is true to the glass. It's the same. Die Erfahrung des Glases ist wahr für das Glas. If I put a hand here, you see a hand. Wenn ich jetzt nur eine Hand hierher halte, dann seht ihr die You Hand. experience a hand. The pixels take the form of a hand. Dann nehmen die Pixels die Of course, Form des Hand ein. they're upside down on the retina. Die sind dann verkehrt herum. Then the knowledge, the information, travels down the optic nerve, and it's reversed. Und diese Information wandert weiter zu dem Objekt Nerv und wird dort umgekehrt. And the experience or the thought, the experience and the thought of the glass appears in your subtle body, your mind. Und die Erfahrung und der Gedanke Glas erscheint jetzt in eurem feinstofflichen Körper, im Geist. Glass knowledge, glass experience, glass thought happens without effort in your mind. Glaswissen, Glaserfahrung, Glasgedanke erscheint ohne eure Anstrengung in eurem Geist. Okay. Okay so far? Ist das Good. klar? Now, is the glass and the mind, is there a separation? Is there a gap, a space between the mind and the glass? Ist da eine Trennung, eine Lücke zwischen dem Glas und dem Geist? Nix. No. No. Nichts. Nine, huh? Nine. Okay. No separation, is there? Keine Trennung. The mind is consciousness, Der Geist ist Bewusstsein. and it doesn't have any form or shape. Und es hat keine Form. So when an object appears in consciousness, in the mind takes the shape of the object, the glass. Und wenn ein Objekt im Geist erscheint, dann nimmt der Geist die Form des Objektes an, des Glases hier. If there's a hand, the mind immediately takes the shape of the hand. Wenn hier eine Hand ist, dann nimmt der Geist die Form einer Hand an. And the glass experience doesn't remain in the mind. Und die Glaserfahrung bleibt nicht im Geist. Those pixels in the mind immediately reshape into the form of a hand. Die Pixel im Geist formieren sich neu in die Form einer Hand. And I have hand experience and hand knowledge. Und ich habe dann Handerfahrung und Handwissen. And then when the hand goes away and the glass comes back, I have what? Instantly glass knowledge or cup knowledge and cup experience or glass experience. Und wenn die Hand weggeht und das Glas kommt, dann habe ich wieder Glaserfahrung. So there's no difference between the glass and my mind, is there? Es ist also kein Unterschied zwischen dem Glas und meinem Geist. Oder? Is there? Gibt Oh, es there's einen none. Unterschied? Nein. I know you haven't thought about this carefully. Ich weiß, ihr habt da jetzt noch nicht so gründlich drüber nachgedacht. That's why we're explaining it to you, Deshalb erklären wir es. because you didn't think about this. You just accept the belief that the glass is in my hand, right? Weil ihr habt bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Ihr habt nur den Glauben akzeptiert, dass das Glas in meiner Hand ist. If the glass is in my hand, how is everybody going to experience it? Wenn das Glas in meiner Hand ist, wie kann jeder von euch das Glas wahrnehmen? Because you'd all have to come over here to experience it, wouldn't you? Ihr müsstet alle hierher kommen, um es zu erfahren. Huh? Wouldn't you all have to come over here to experience the glass? Müsstet ihr nicht alle hier vorkommen und das Glas erfahren? And the first person who started experiencing the glass would obscure the glass for everybody else, wouldn't they? Und die erste Person, die herkommt, würde das Glas verdecken und die anderen würden es nicht mehr wahrnehmen können. But everybody in this room, without moving or changing, is experiencing a glass here. Aber jeder jetzt hier in diesem Raum, ohne sich zu bewegen, erfährt das Glas. That's because the glass is not here. The glass is in here. In my, Genau deshalb, weil das Glas nicht hier ist, sondern Yeah. hier drin. yeah.
Simple. Einfach. Okay, Gut. next question. Nächste Frage. Careful now. Passt auf. Dangerous question. Ehrliche Frage. How far are you from your mind? Wie weit bist du von deinem Geist entfernt? Yeah. No difference, Ja, kein Unterschied is there? gibt es da. Your mind, your experiencing instrument, your experiencing knowing instrument, and you are one. Dein Geist, dein Erfahrungsinstrument, dein Wissensinstrument und du sind das Gleiche. Isn't it? Stimmt's? Can you find a separation between you and your experiencing instrument? Kannst du eine Trennung finden zwischen dir und deinem Erfahrungsinstrument? Look inside. Schau in dich hinein. Think about it. Denk darüber nach. No, you can't. Du kannst es nicht. If there's no difference between you and your experiencing instrument, your mind, and there's no difference between your mind and the glass, you already agreed there's no difference between the mind and the glass. Also wenn es keinen Unterschied gibt zwischen dir und deinem Erfahrungsinstrument, deinem Geist, und wenn es auch keinen Unterschied zwischen dir und diesem Glas gibt, da habt ihr ja schon zugestimmt. I'll repeat that. If there's no difference between you and your experiencing instrument, Also wenn es keinen Unterschied gibt zwischen dir und deinem Erfahrungsinstrument, and there's no difference between your experiencing instrument and the glass, und es ist auch kein Unterschied zwischen dem Erfahrungsinstrument und dem Glas, is there a difference between you and the glass? ist dann ein Unterschied zwischen dir und diesem Glas? The answer is no. Die Antwort ist nein. The answer is no. That's correct. The answer is no. Then, okay, where is the glass? Wo ist das Glas? In me. In mir. It's not in my hand, is it? Es ist nicht in meiner Hand. Hmm? Okay, huh? The both. Yes, good man, good thinking. There's a good thinker here. In beiden, sagt er. Er sagt, Now. gut gedacht. That's correct. You're anticipating, thinking Das ahead. ist schon vorweggenommen. Okay. If it is in my hand, if you are what? Es ist in meiner Hand, wenn ihr was seid. What are, to put this glass in my hand, what do you have to think you are? Body. Was musst du denken, was du bist, wenn das Glas in meiner Hand sein soll? Die Antwort That's ist true. Körper. That's true. If you're the body, then the glass is in my hand. Also wenn du annimmst, dass du der Körper bist, dann ist das Glas in meiner Hand. Hmm? But are you the body? Aber seid ihr der Körper? No, you're not, are you? Nein, The body is an object. der Körper ist ein Objekt. The body has the same degree of reality as the glass. Der Körper hat den gleichen Grad an Realität wie dieses Glas. The body is an object known to you, Der Körper ist ein Objekt, was ihr kennt, just as the glass is an object known to you. genauso wie das Glas ein Objekt ist, was The, ihr kennt. the glass is made of matter, Das Glas besteht aus Materie and the body is made of matter. und der Körper besteht aus Materie. So the glass seems to be in my hand Also das Glas scheint in meiner Hand zu sein, when I think I'm the body. wenn ich annehme,
annehme, dass ich der Körper bin. And when I think I'm consciousness, Und wenn ich annehme, dass ich Bewusstsein bin, the body's in me. The glass is in me and is non-separate from me. ist das Glas in mir und nicht getrennt von mir. Therefore, Deshalb, reality is non-dual. deshalb ist Wirklichkeit nicht dual. It seems to be a duality. Es scheint eine Dualität zu geben. Because I've been tricked Weil ich gefangen bin. by Maya. Maya means ignorance. Ich bin von Maya gefangen. Maya bedeutet Nichtwissen. Into thinking that I'm the object, the body. In die Annahme, dass ich ein Objekt bin, ein Körper. And it's that a false identification of myself with the body object that's producing duality. Und es ist eine falsche Identifikation von mir mit diesem Objekt, dem Körper, der die Dualität schafft. This is why duality is a belief, Deshalb ist Dualität ein Glaube not a fact. und keine Tatsache. Vedanta says, and we've just through a careful analysis of our experience, we have discovered that reality is actually non-dual. Denn wir haben gerade durch sorgfältige Analyse unserer Erfahrung festgestellt, dass die Wirklichkeit nicht dual ist. There is, even though it looks as if there's a separation, there's no actual separation. Auch wenn es so aussieht, als gäbe es da eine Trennung, es gibt keine wirkliche Trennung.